must step up and over that threshold. It should be a nice ride down to Key West today, but as always, we are traveling on the open ocean at a high rate of speed, so we are subject to wind and wave action. A good rule of thumb when moving about the vessel is to keep one hand for yourself and one hand for the boat. This way you always have a free hand to grab a handrail, seat back, or other fixed object. As most of you have found, the galley is open for light fare and beverages. Get hot and cold beverages.
southernmost, trust me when I tell you. Across the street over here today, that's called the southernmost inn, but that was originally the southernmost house. It was built 200 years ago by William Curry, the first millionaire in the state of Florida. Built it for his daughter. Her name was Florida Curry. She loved to throw parties. The whole bottom floor was a big old party room, a ballroom. The whole upstairs was her bedroom. She loved to throw parties, but she hated overnight guests. So she built these 3 houses down the end of the block here for her guests to stay in. Today called the southernmost inn, fancy inn. You could stay at. A lot of history there. Thomas Edison designed and installed the original electrical wiring in that house. Al Capone stayed there back in his bootlegging days in the 1930s, and while he was staying there, somebody actually took a shot at old Al Capone, but unfortunately they were a poor shot, and they missed. Oh, everything down here is southernmost. Coming up on the right over here, the southernmost illegally parked Bronco. So true. Over here to the left here today, this is called the southernmost house. In case I forget, there's a plaque right there on the wall, the southernmost house. That house is on the market for sale right now as we drive by it. Asking price on that house today, $18.5 million. Out there on the rocks, the southernmost iguana's hanging out, soaking up the sun. He's flaring his throat out there. This structure here is called the buoy. Nobody knows why. It doesn't resemble any known buoy. It puts it in context for me. See how this works for you where we are sitting right now. Right this very moment. We are closer to Havana, Cuba than we are the closest Walmart. Think about that for a minute. We're pretty far south. Over to my left here, we got a revolution was going on. A whole lot of Cubans fled here to Key West, and they could live a little bit longer. Even the leader of the Cuban Revolution, Jose Marti, he fled here, stayed and got to a village, and while he was here, he'd get up on top of what is today Lottie Da's balcony and give. Has anyone gotten to see our Key West dinosaurs yet? Let's look out at the field here on our left. We might be able to spot a head or two. I don't really see them out there today. They're probably hiding. Добрый день, всем привет из Кей-Уэст, Флорида, самая южная точка в Соединенных Штатах Америки. Наконец-то сбылась моя мечта, не знаю почему, но очень чесалось мне здесь оказаться. С 3-го раза получилось. Первый раз мы вообще даже не смогли вылететь из Индианы, просидели в аэропорту 6 часов. Был дикий туман, отменили все рейсы, в итоге все наши планы обвалились. Я планировал взять машину в аренду, ехать на Кей-Уэст, в гостинице останавливаться, короче, пришлось все отменить. Второй раз, мы когда были на Марко, жена начала ломаться, в общем, я тоже обломался, пришлось отменить. В этот раз вот мы как раз сейчас типа сезон, поэтому работает паром. И вот на пароме мы, то есть ехать на машине сюда из Марко-Айленд 5 часов в один конец. На пароме прямиком это 90 миль, 3 часа на пароме. Этот паром, короче, 30 миль в час гоняет, тут как катамаран, очень быстрый, дизельный. И мне капитан сказал, что 300 галлонов в час потребляет топлива. И, по-моему, билеты порядка $180 за двоих, вроде такое, или что недешево, но зато быстро и сердито потусовались. В принципе, понравилось, в принципе, не понравилось. Очень много туристов, толкотни, запах травы. Тут курят везде марихуану. В общем, такой party town. Ну так, наконец-то я расслабился. Got out of my system. В общем, нам Марко-Айленд больше нравится. Здесь просто прикольно, но слишком много людей, слишком много всякого происходит, слишком много туристов. Еще тут еще был круизный корабль, он еще до сих пор, по-моему, сидит. Или это новый уже прибыл. Вот такие дела. И сейчас мы отправляемся обратно на Марко-Айленд, опять 3 часа на корабле, на этом катамаране. Должны мы где-то, получается, мы сколько? Ну, через 3 часа, где-то 8 вечера должны быть на месте. Вот такие дела. И вот да,
Конечно, офигеешь. Все эти лодочки, корабли, блин. Миллионы долларов просто припаркованы. Кстати, самолет заходит на посадку. Тут очень короткая взлетная полоса, поэтому посадки и взлет очень такие жесткие, мне рассказывали. Мне не довелось. Капец. Ну вообще там баржа, как может это Абрамовича яхта тут припарковалась. И вон там вдалеке сейлбоут, яхта. Выплывают чтобы любоваться закатом. Поздно, скоро уже закат будет, через час. Америка — страна контрастов, короче. О май гад. И хочется надеяться, увидим закат. И одна из причин, почему так много туристов. Тут порядка 2 или 3 тысячи человек, по-моему, на этой барже.